Wolff-Parkinson-White pre-excitation patterns. This chapter is a bridge between the first part of the book dealing primarily with abnormal QRST patterns and the second part of arrhythmias. Pre-excitation patterns, especially the Wolff-Parkinson-White pattern WPW pattern, may be mistaken for bundle branch blocks, hypertrophy, or myocardial infarction, and are also an important substrate for supraventricular tachycardias. Even beginning clinicians need to be familiar with this finding, still a relatively common cause of referral to cardiologist. Wolff-Parkinson-White patterns. Pre-excitation and bypass tracts. The WPW pattern is a distinctive and important ECG abnormality caused by pre-excitation of the ventricles. Normally, the electrical stimulus travels to the ventricles from the atria via the atrioventricular junction. The physiologic lag of conduction through the AB junction results in the normal PR interval of 0.12 to 0.2 seconds. Consider the consequences of having an extra pathway between the atria and ventricles that would bypass the AV junction and pre-excite the ventricle. This situation is exactly what occurs with the WPW pattern. An atrioventricular bypass tract connects the atria and ventricles, circumventing the AV junction. Bypass tracts, also called accessory pathways, represent persistent abnormal connections that form and fail to disappear during fetal development of the heart in certain individuals. These abnormal conduction pathways composed of bands of heart muscle tissue. Bands of heart muscle tissue are located in the area around the mitral or tricuspid valves. So থাকে around the mitral or tricuspid valves, AV rings or interventricular septum. সো এই অ্যাবনর্মাল কন্ডাকশন পাথওয়ে কোন জায়গায় থাকে? এই অ্যাবনর্মাল কন্ডাকশন পাথওয়ে কি দিয়ে তৈরি হয়? ব্যান্ডস অফ হার্ট মাসেল টিস্যু কোথায় থাকে? অ্যারাউন্ড দ্য মাইট্রাল or tricuspid valves, AV rings or interventricular septum. And AV bypass tract is sometimes referred to as bundle of Kant. এটাকে বান্ডেল অফ ক্যান্টও বলা হয়। এবি বাইপাস ট্রাক্টকে বান্ডেল অফ ক্যান্টও বলা হয়, বান্ডেল অফ ক্যান্টও বলা হয়। Pre-excitation of the ventricles with the classic WPW pattern produces the following characteristic triad of findings on the ECG. Key triad: the QRS complex is widened, giving the superficial appearance of a bundle branch block. The QRS complex is widened. QRS complex widened হয়ে যাবে, giving the superficial appearance of a bundle branch block pattern. However, the wide QRS is caused not by a delay in ventricular depolarization but by early stimulation of the ventricles. And QRS complex যে ওয়াইডেন হচ্ছে এটা ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন ডিলে হওয়ার জন্য হচ্ছে না, বরং আর্লি স্টিমুলেশন অফ দ্য ভেন্ট্রিকল হওয়ার জন্য হচ্ছে। দ্য টি ওয়েভ ইজ অলসো ইউজুয়ালি অপোজিট ইন পোলারিটি। টি ওয়েভটা অপোজিট ইন পোলারিটি থাকে। টি ওয়েভটা is usually opposite in polarity to the white QRS. White QRS এর উল্টা দিকে টি ওয়েভটা থাকে। The T wave is also usually opposite in polarity to the white QRS. QRS এর উল্টা পাশে থাকে in any lead, যে কোনো লিডে। Similar to what is seen with bundle branch blocks. Similar to what we seen in bundle branch block-এ আমরা যেভাবে দেখি সেভাবে দেখতে পাবো। That is secondary T wave inversion. এটাকে বলে secondary T wave inversion. Secondary T wave inversion. The PR interval is shortened. PR ইন্টারভ্যালটা শর্টেন থাকবে অফেন বাট নট অলওয়েজ টু লেস দেন 0.12 সেকেন্ড। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, কিন্তু অবশ্যই সব ক্ষেত্রে না, পিআর ইন্টারভ্যাল শর্টেন নাও হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিআর ইন্টারভ্যালটা শর্টেন থাকবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিআর ইন্টারভ্যালটা শর্টেন থাকবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিআর ইন্টারভ্যালটা শর্টেন থাকবে 0.12 সেকেন্ড। 0.12 second থাকবে, 0.12 because of the ventricular pre-excitation. The upstroke of the QRS complex is slurred or notched. This is called delta wave. QRS কমপ্লেক্সের আপ স্ট্রোকটা স্লাগ থাকবে অথবা নচ থাকবে, যেটাকে বলে ডেল্টা ওয়েভ। QRS কমপ্লেক্সের আপ স্ট্রোকটা স্লাগ থাকবে অথবা নচ থাকবে, যেটাকে বলে ডেল্টা ওয়েভ।
The QRS complex in sinus rhythm with the WPW pattern is the result of the competition fusion between signals going down the normal conduction system and down the bypass tract. The signal going down the bypass tract usually reaches the ventricles first, while the signal going down the normal conduction system gets delayed in the AV node. The early activation of the ventricles results in a shorter than normal PR interval. Slow conduction through the ventricular muscle from the bypass tract. Slow conduction through the ventricular muscles from the bypass tract insertion side is responsible for the initial QRS slurring. Initial QRS slurring delta wave. Once the signal going down the normal conduction system passes, once the signal going down the normal conduction system passes the AV node, this activation wave catches up. This activation wave catches up with the pre-excitation wave by spreading quickly through the his Purkinje system and activating the rest of the ventricles in the usual way. This competitive mechanism produces the relatively narrow second part of the QRS, QRS complex. The degree of pre-excitation, amount of ventricles activated to the degree of pre-excitation, that is amount of the ventricles activated to the bypass tract, therefore is dependent on the speed of nodal conduction. The longer the delay in the node, the larger portion of the ventricles that is activated through the bypass tract, and the longer the delta wave. The longer duration of the ventricle, the longer the AV node, the longer portion of the ventricles that is activated through the bypass tract, and the longer the delta wave is. Figure 12.2 and 12.3 shows the WPW pattern with its classic triad of a widened QRS complex, a short PR interval, and delta wave. Notice that here the picture shows sinus node, AV junction, right bundle branch, left bundle branch, and the atrioventricular bypass tract. Here is the anatomy of the ECG pattern of the old Parkinson wide pre-excitation pattern. In a small percentage of people, an accessory fiber atrioventricular bypass tract connects the atria and ventricle. The consequences of this abnormal extraconduction path are discussed in the next. This is the 12.2 figure shows pre-excitation by the bypass tract in the old Parkinson wide pattern is associated with the triad of findings: short PR, wide QRS, delta wave. Short PR, wide QRS, delta wave. Key point: as a general rule, the initial QRS complex delta wave vector will point away from the area of the ventricles that is first to be stimulated by the bypass tract. As a general rule, the initial QRS complex delta wave vector will point away from the area of the ventricles, that is first to be stimulated by the bypass tract, first to be stimulated to the bypass tract. Next. Pattern significance superficially resembles a bundle branch block pattern because of the widened QRS complex. Bypass tracts can be located anywhere along the AV group. And interventricular septum. Some patients have more than one bypass tract. কিছু মানুষের more than one bypass tract থাকতে পারে. Some patients have more than one bypass tract. শুধু একটা থাকতে পারে, আরো বেশি থাকতে পারে. Very detailed algorithm based on the 12-lead ECG have been proposed to determine the localization of the bypass tract for the purpose of ablation. However, the predictive rules are beyond the needs of most clinicians. Furthermore, the accuracy of these often complex algorithms is limited in the presence of multiple bypass tracts and when pre-excitation is more subtle.
Now, if the bypass tract inserts into the lateral part of the left ventricle, if the bypass tract inserts into the lateral part of the left ventricle lateral part থাকে, সে যদি লেফট ভেন্ট্রিকলে ল্যাটারাল পার্টে থাকে, the initial QRS factor will point from left to right. Initial QRS factor will point from left to right. So thus the delta waves will be negative in lead V1 or so delta waves will be negative in lead 1 or AVL and positive in lead V1, resembling a right bundle branch block pattern or high lateral MI pattern. So এটা একটা কমন কথা, এটা সুন্দর একটা কথা বলছে, যদি বাইপাস ট্রাক্টটা ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য লেফট ভেন্ট্রিকুলার থাকে, বাইপাস ট্রাক্টটা ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য লেফট ভেন্ট্রিকুলার থাকে, বাইপাস ট্রাক্টটা ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য লেফট ভেন্ট্রিকুলার থাকে, দ্য ইনিশিয়াল QRS vector will point from left to right. টাইপ এ আমরা V1 দেখে বুঝি টাইপ এ না টাইপ বি। টাইপ এ বলতে বোঝায় যদি QRS complex is positive in V1 but delta wave is positive in V1, type B delta wave is negative in V1. So delta wave is positive or QRS complex is positive যদি in V1 হয়, তাইলে আমরা বুঝবো bypass tract left ventricular lateral part. If the bypass tract inserts into the lateral part of the left ventricle, the initial QRS vector will point from the left to right. Thus the delta waves will be negative in lead V1 or AVL. V1 AVL এ নেগেটিভ থাকবে, V1 AVL এ সেটা নেগেটিভ থাকবে, V1 ডেল্টা ওয়েভটা নেগেটিভ থাকবে, মানে QRS কমপ্লেক্সটা নেগেটিভ থাকবে লিড 1 AVL এ নেগেটিভ থাকবে, পজিটিভ ইন লিড V1 এ পজিটিভ থাকবে, resembling a right bundle branch block or high lateral wall MI pattern. If the bypass tract hooks into the posterior region of the ventricle, bypass tract যদি posterior region of the ventricle থাকে, the ECG usually shows positive delta waves in the most precordial leads and negative delta waves in the inferior limb leads, resembling an inferoposterior infarct এবং সেটা যদি বাইপাস ট্রাক্টটা যদি ভেন্ট্রিকুলার পোস্টেরিয়র রিজনে থাকে, বাইপাস ট্রাক্টটা যদি ভেন্ট্রিকুলার পোস্টেরিয়র রিজন থাকবে, তাইলে প্রিকর্ডিয়াল লিডে ইসিজিটা পজিটিভ থাকবে, ECG usually shows positive delta waves in most of the precordial leads and negative delta waves in the inferior limb leads, inferior limb লিগুডে নেগেটিভ থাকবে, প্রিকর্ডিয়াল লিডে যদি পজিটিভ থাকে, ইনফেরিয়র লিডে যদি নেগেটিভ থাকে, তাইলে বাইপাস ট্রাক্টটা পোস্টারিয়র রিজন অফ দ্য ভেন্ট্রিকুলার থাকে। উইথ রাইট ফ্রি ওয়াল প্রি এক্সাইটেশন, যদি রাইট সাইডে ফ্রি ওয়াল প্রি এক্সাইটেশন হয়, উইথ রাইট ফ্রি ওয়াল প্রি এক্সাইটেশন দ্য QRS complex are predominantly negative in V1 and V2, resembling a left bundle branch block এ থাকবে। যদি রাইট ফ্রি ওয়াল প্রি এক্সাইটেশন হয়, যেটা টাইপ বি, রাইট ফ্রি ওয়াল এক্সাইটেশন যেটা হলো টাইপ বি, the QRS complexes are predominantly negative in V1. QRS কমপ্লেক্সটা V1 এবং V2 তে নেগেটিভ থাকবে, V2 তে নেগেটিভ থাকবে, resembling a left bundle branch block. The delta waves are typically biphasic or slightly positive in V1, V2 and positive in V6. The QRS axis is horizontal or leftward. The delta waves are typically biphasic or slightly positive in V1, V2 and positive in V6. The QRS axis is horizontal or leftward. Anteroseptal bypass tract. The rheased anteroseptal যদি bypass tract থাকে, anteroseptal bypass থাকে, যেটা rarest WPW variant, anteroseptal may be associated with a negative delta waves in lead V1, V2 তে নেগেটিভ থাকবে, যেটা
resembling an anteroseptal infarct, resembling an anteroseptal bypass tract. The rarest WPW variant may be associated with negative delta waves in lead B1 and B2, resembling an anteroseptal infarct. The frontal plane axis is more vertical. Now, this ECG, what does this ECG shows? What does this ECG shows? Notice the characteristic triad of the old Parkinson White pattern. White QRS complex, short PR intervals, and delta waves that are negative in some leads. 2 3 ABFA negative, 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 and negative in some leads 2 3 and AVR 2 3 and AVR negative আছে and positive in others AVL V2 to V6 a positive AVL V2 to V6 a positive. The Q waves in lead 2 3 ABF are the result of abnormal ventricular conduction, negative delta waves rather than an inferior myocardial infarction. This pattern is consistent with a bypass tract inserting into the posterior region of the ventricles, possibly posteroseptal in this case, posterior region of the ventricle. যেহেতু ভিউ আনটা নেগেটিভ সেটা রাইট সাইড অফ দ্য ভেন্ট্রিকল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ভি ওয়ানটা যদি পজিটিভ থাকতো তাহলে আরবি প্যাটার্ন তখন লেফট সাইডে ট্র্যাকটা থাকতো, যেহেতু ভি ওয়ানটা নেগেটিভ রাইট সাইড অফ দ্য অথবা posterior part of the posterior region of the ventricle excited হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। Another ECG, this ECG shows another examples of WPW pattern with the triad of wide QRS complex, short PR interval, and delta waves. The finding of negative delta waves that are predominantly negative in lead V1, the findings of negative delta waves that are predominantly negative in V1 and positive in the lateral leads. One AVLA positive in the lateral leads is consistent. Positive in the lateral leads is consistent with a bypass tract inserting into the free wall of the right ventricle. Eta right ventricle আছে, free wall of the right ventricle আছে, এটা বোঝাচ্ছে। This pattern simulates a left bundle branch block pattern. Now, more detailed algorithm based on the 12-lead ECG has been proposed to determine the localization of the bypass tract for the purposes of ablation. However, these predictive rules are beyond the needs of most clinicians. Furthermore, their accuracy complex is limited in the presence of multiple bypass tracts and when pre-excitation is more subtle. Now, clinical significance. The classic WPW appearance on ECG has been reported in roughly 1 to 2 per 1,000 individuals. In some instances, familial occurrence is observed. Right ventricular bypass tracts are sometimes associated with other forms of congenital heart disease. Right ventricular যদি bypass tract হয়, right ventricular যদি bypass tract হয়, left ventricular যদি bypass tract হয়, right ventricular যদি bypass tracts হয় are sometimes associated with other forms of congenital heart disease যেমন Epstein anomaly of the tricuspid valve. Left-sided bypass tracts usually are not associated with structural heart disease. So right sided bypass tract থাকলে structural heart disease সাথে congenital heart disease সাথে right sided right ventricular bypass tracটের সাথে congenital heart disease অথবা Epstein anomaly সম্পর্ক থাকে বেশি। লেফট সাইডেড বাইপাস ট্রাক্টের সাথে এই ধরনের কোনো স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজের অ্যাসোসিয়েশন থাকে না। দ্য মেজর সিগনিফিকেন্স অফ WPW প্রি এক্সাইটেশন ইজ টুফোল্ড, দুই গুণ। Individuals with this pattern are prone to arrhythmias. এই ধরনের রোগী prone to arrhythmias, especially paroxysmal supraventricular tachycardia. এদের paroxysmal supraventricular tachycardia হয়। and atrial fibrillation হয় এবং এদের atrial fibrillation হয়। In the latter instance, if the rate becomes extremely fast, the atrial fibrillation may lead to ventricular fibrillation.
এই যে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ক্ষেত্রে if the latter rate becomes extremely fast in the latter instance if the rate becomes extremely fast atrial fibrillation may lead to ventricular fibrillation হতে পারে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থেকে ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন হতে পারে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থেকে ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন হতে পারে উইথ সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ফরচুনেটলি দিস অকারেন্স ইজ ভেরি রেয়ার যদিও এই ধরনের ঘটনা ভেরি রেয়ার These important topics introduced briefly in this chapter discussed further in chapter 12, 14 and 20. The WPW ECG is often mistaken for either a bundle branch blocker মতো মনে হয় due to wide QRS or for an MI এর মতো মনে হয় due to the negative delta waves সিমুলেটিং প্যাথোলজিক্যাল কি ওয়েভস এই যে WPW ইসিজিটা দুইটা জিনিসের সাথে মিস্টেকেন বা কনফিউশন করতে পারে একটা হলো বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকের সাথে ডিউ টু ওয়াইড কিউআরএস কমপ্লেক্স আর একটা হলো প্যাথোলজিক্যাল কি ওয়েভস ডিউ টু নেগেটিভ ডেল্টা ওয়েভস নাও কি পয়েন্টস নোটস অন টার্মিনোলজি use the term WPW syndrome to apply to patients with the WPW pattern also who also have arrhythmias related to the bypass tract যখন তাহলে WPW pattern আর WPW syndrome যদি এরিথমিয়া নিয়ে আসে পেশেন্ট তখন আমরা WPW সিনড্রোম বলবো যদি এরিথমিয়া নিয়ে আসে তাহলে WPW প্যাটার্ন বলবো যদি নোটস দ্যাট ইউজ দ্য টার্ম WPW syndrome to apply to patients with the WPW pattern who also have arrhythmias related to the bypass tract নিয়ে আসলে WPW প্যাটার্ন বলবো আচ্ছা নেক্সট The WPW syndrome abnormalities predisposes patients to develop PSVT because of the presence of the extra conduction pathway. For example, a premature impulse traveling down the AB junction may recycle up the accessory pathway and then back down the AB junction and so on. This type of recirculating impulse is an example of re-entry. The important topic of reentry and PSVT is discussed further in chapter 14. When PSVT develops in a patient with the WPW pre-excitation pattern, when PSVT develops in a patient with the WPW pre-excitation pattern, the QRS complex generally becomes narrow. The widened QRS seen with WPW syndrome during normal sinus rhythm occurs because the stimulus travels concomitantly down the bypass tract and down the AB junction, resulting in a type of hybrid or fusion beat. When PSVT occurs, the impulse usually travels down the AV junction. When PSVT occurs, the impulse usually travels down the AV junction and back up the bypass tract in a retrograde fashion. When PSVT occurs, the impulse usually travels down the AV junction and back up the bypass tract in a retrograde fashion, resulting in a loss of the delta wave. The delta wave and the wide QRS will only be seen when an impulse travels down the bypass tract. The delta wave and wide QRS will only be seen when the impulse travels down the bypass tract. Of note, some patients with bypass tracts do not show the classic WPW pattern during sinus rhythm, but may develop re-entrant types of PSVT. Of note, some patients with bypass tracts do not show the classic WPW pattern during sinus rhythm, but may develop re-entrant types of PSVT. These patterns associated with a concealed bypass tract. Another type of pre-excitation variant, the Levin-Gannon-Levin syndrome (LGL syndrome), may be caused by a bypass tract that connects the atria and AV junction area. LGL syndrome caused by a bypass tract that connects the atria and AV junction area. Bypassing the AV node results in a short PR interval. However, the QRS wide is not prolonged because ventricular activation occurs normally. And LGL syndrome কি হয় LGL syndrome একটা বাইপাস ট্র্যাক থাকে LGL syndrome যেটা হয় বাইপাস ট্র্যাক থাকে যেটা অ্যাট্রিয়াকে অ্যাট্রিয়ান AV junction area
Bypass tract that connects the atria and AV junction area. Atria and AV junction area may be caused by a bypass tract that connects the atria and AV junction area bypassing the AV node. AV নোডকে বাইপাস করে যাচ্ছে রেজাল্টস ইন শর্ট পিয়ার ইন্টারভ্যাল আচ্ছা এভি জাংশনাল এরিয়া এলজিএল সিনড্রোমে কি হয় একটা বাইপাস ট্রাক থাকে যেটা কানেক্ট করে এট্রিয়াকে এভি জাংশন এরিয়ার সাথে কানেক্ট করে বাইপাসিং দ্য এভি নোড রেজাল্টস এভি নোডকে বাইপাস করে কিন্তু এট্রিয়ার সাথে এভি জাংশনের সাথে সরাসরি সম্পর্ক মানে এভি জাংশনের সাথে সম্পর্ক করে দেয় সো এখানে পিয়ার ইন্টারভেলটা শর্ট হয় কিন্তু কিউআরএস প্রলঙ্গেশন হয় না however the QRS wide is not prolonged because ventricular activation occurs normally therefore the LGL pattern consists of a normal wide QRS complex with a short PR interval and no delta wave in contrast the WPW pattern consists of a wide QRS complex with a short PR interval and delta wave. Patients with the classic LGL syndrome may also have intermittent reentrant type PSVT or paroxysmal atrial fibrillation or flutter. Most people with a short PR interval and normal QRS, however, do not actually have LGL pre-excitation. For example, a relatively short PR interval may be seen in normal variant without a bypass tract because of the accelerated AV conduction. Therefore, you should not overrate an ECG on which the only noteworthy finding is a somewhat short PR interval, especially in an asymptomatic patient. Such ECGs can be read as short PR interval without other evidence of pre-excitation, or as short PR interval which may be seen as a physiological variant. Accelerated AV conduction pattern. Although a pre-excitation variant cannot be excluded, another rare pre-excitation variant is related to a slowly conducting bypass tract that typically connects the right atrium with the right bundle branch or right ventricle. This atriovesicular or atrioventricular fibers are sometimes referred to as a Mahaim fibers. The 12 lead ECG in sinus rhythm may be normal or may show a normal PR interval with a subtle delta waves. If PSVT develops, the impulse goes down the bypass tract, stimulates the right ventricle before the left, and then re-enters up the AV node. This sequence will produce an LVVB patterns during the tachycardia. Treatment. Patients with WPW who have symptomatic tachycardias can usually be cured by an ablation. Patients with WPW who have symptomatic tachycardia can usually be cured by an ablation procedure during which the bypass tract is ablated using radiofrequency current. This highly successful treatment requires a cardiac electrophysiologic procedure in which special catheters are inserted into the heart through peripheral veins. Peripheral vein মাধ্যমে ঢোকানো হয়, and the bypass tract is located by means of ECG recordings, cardiac electrograms made inside the heart. Patients who are not candidates for radiofrequency catheter therapy can usually be treated with drug therapy. Not all individuals with the WPW pattern have associated arrhythmias. Occasionally, the WPW pattern will be discovered in asymptomatic subject who have an ECG ordered as part of a routine examination or for other indications. The major concern is the risk of sudden onset of atrial fibrillation leading to ventricular fibrillation. Fortunately, the risk of sudden death from this mechanism is extremely low in completely asymptomatic subjects with the WPW patterns. Individuals in whom a WPW pattern is discovered as an incidental finding, therefore, usually do not require specific intervention. Disappearance of the WPW pattern during exercise with the appearance of a normal QRS with sinus tachycardia is particularly reassuring. সো বলছে যদি WPW প্যাটার্নটা যদি আমার এক্সারসাইজের সাথে ডিসঅ্যাপিয়ার করে তাইলে সেটা ভালো, পার্টিকুলার রিএসিউরিংস
দ্যাট ইজ নর্মাল কিউআরএস উইথ সাইনাস টাইগ্রেজ চলে আসে। Disappearance of the WPW pattern during exercise is particularly reassuring. Electrophysiologic evaluation and prophylactic ablation therapies in asymptomatic subjects are sometimes considered in special circumstances. For example, with competitive athletes, কাদের ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল ইভালুয়েশন করে অ্যাবলেশন করব, যারা কম্পিটিটিভ অ্যাথলেটদের যারা পাইলট বিমান চালায়, এবং দোজ উইথ এ ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সাডেন ডেথ, যাদের পারিবারিক সাডেন ডেথের একটা হিস্ট্রি আছে। Now, overview differential diagnosis of QRS wide QRS complex patterns. Finding a wide QRS complex pattern is of importance because it is often indicative of an important abnormality with significant clinical implications. The major ECG patterns that produce a widened QRS complex can be divided into four major categories. চারটা major category ভাগ করা যায়। Four major categories. Bundle branch blocks, intrinsic conduction delays. Bundle branch blocks, that is intrinsic conduction delays, including the classic RBBB and LBB pattern. Toxic conduction delays caused by some extrinsic factors such as hyperkalemia or drugs, that is quinidine, propafenone, flecainide, and other related antiarrhythmics, as well as phenothiazines and tricyclic antidepressants. Beats arising in the ventricles, which may be ventricular escape beats or ventricular premature beats or electronic ventricular pacemaker beats. WPW type pre-excitation patterns. Differentiation among these four possibilities is usually straightforward. The ECG effects of RBBB and LBB have already been described. Hyperkalemia produces widening of the QRS complex, often with loss of P waves. Widening of the QRS complex in any patient who is taking an antiarrhythmic or a psychotropic agent should always suggest possible drug toxicity. Pacemakers generally produce an LBBB patterns with a pacemaker spike before each QRS complex. An important exception is biventricular pacing, used in the treatment of chronic heart failure, in which an RBBB pattern is usually seen in conjunction with the left ventricular component of pacing. The WPW pattern is recognized by the triad of a short peer interval, a wide QRS complex, and a delta wave, as discussed in this chapter. Thank you.